Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Skyman TV, the tourism man Black Africa. Today, I'm a worried man. Worried because William Samoei Ruto is going to send a bill to Parliament asking the parliamentarians, the Senate and the National Assembly to approve or to pass the bill into law that will allow the government to continue taxing Kenyans. He wants to tax another 2.5% from the heavily taxed civil servants. And this is worrying, ladies and gentlemen. It is worrying because William Samoei Ruto seems not to know what is happening on the ground. It is worrying kwa sababu unapomtazama William Samoei Ruto utaona ya kwamba kusema kweli hajui ya kwamba watu wana hasira. Today I've spent the day interacting with Kenyans. Really, literally talking to Kenyans. And the message on the ground is shocking. If William Samoei Ruto will be disappointed, he'll be disappointed when there'll be a by-election. And this one you could include in Mount Kenya. The only place that I'm sure that he can win a by-election, it is in his Rift Valley backyard and maybe in Nyeri. Lakini sehemu zingine kwa hasira imepada na inaipanda kila uchao. Inapada kwa sababu ya gharama ya maisha. But when I see our parliamentarians being used just to rubber stamp anything that is brought by the executive, then we have all the reason to get worried. Parliament is supposed to provide oversight. Parliament is supposed to be a separate entity from the executive. Ukiangalia vizuri sana, the framers of a constitution were very clear that we must have separation of powers. And that is why, maybe you have never known why the framers of a constitution decided that chief cabinet secretaries, cabinet secretaries should not be politicians. Unlike before, wakati hapo beleni walikuwa wanachaguliwa kutoka wa Bunge, siku hizi utaona katiba ilikataa jambo hilo kwa sababu the government wanted a little separation of powers. Kwa sababu huwezi ukawa watu ndio ambao wanabuni sheria, at the same time ndio ambao wana implement, they are the same people who are implementing the same law. That is why we have Parliament as the law-making organ, as the branch of government that is there to oversight the government, to make laws and amend laws. And then the same laws are implemented by the executive headed by the president. And the same law now are arbitrated by the judiciary. Wakati ambapo kuna mtafaruku wa kisiasa, wakati ambapo kuna jambo ambalo linataka kuwekwa mipaka vizuri, kueleweka kisheria, hapo ndipo tunaenda katika mahakama. But what are we fighting, ladies and gentlemen, in our country? Parliament has been captured. And kile ambacho tunaona ni kwamba, if Parliament passes those laws, if Parliament accepts kwamba wanafaa kuhakikisha kwamba ikiwa watakubali ya kwamba Wakenya waendelee kutozwa kodi, then Parliament will be dead. That day, according to me, that is the day that Parliament will die. That is the day that we shall not have Parliament. That is the day that I will realize we have headless chickens representing Kenyans. Kwa sababu ni vipi ambapo wanaweza kuletewa chochote kile ambacho wanaletewa katika Bunge, na kwa sababu ni watu ambao wanafaa kuwa na misimamo yao, wanaidhinisha chochote ambacho kinaletwa pale. I'm sure if the executive decide to hive part of Kenya and maybe surrender it to Uganda, these parliamentarians are going to pass this. They are going to accept without questioning. And especially those people who are in UDA, hawajali. They want to milk the Kenyan citizen dry completely kabisa. When Raila told Kenyans that Puda amekufa au ameaguka, alisema ameaguka, lakini kulingana nami Puda anaelekea kaburini. He knew what he was saying. Na lakini kile ambacho tunaona ni kwamba tunaona wabunge wetu, watu ambao wanafaa kutusimamia, watu ambao wanafaa kutuonyesha njia, watu ambao wanafaa kukataa katakata wakati ambapo serikali au mlengo wa serikali unaleta miswada ambayo inazidi kunyanyasa mwananchi.
wanafaa kukataa katakata. I don't think there is any other country in the world that is finding its citizen taxed like Kenyans. They are being taxed. Everything is taxed. Na when you look at it, utaona kwamba we have maafisa wa KRA kila mahali ukijaribu kuhakikisha kwamba kina mama boga wanalipa kodi, mwenye nyumba wanalipa kodi, kila mtu analipa kodi. We have no problem when Kenyans are paying taxes. But now the problem comes when they are overtaxed. For how long can they be overtaxed? When this appetite for taxes is shocking, ladies and gentlemen. And if there is one area that William Samoei Ruto is getting it wrong, it is taxation. Taxations are being introduced every week. Leo unasikia watu ambao wana magari wanatozwa kodi. Watu ambao wanaagiza mituba wanatozwa kodi. Watu ambao wanaagiza simu kutoka nje zinatozwa kodi maradufu. Hata zile simu ambazo Wakenya walikuwa wanaziita mlika mwizi, siku hizi unajua hapo beleni zikiuzwa Kenya shilling 900, today they are selling at 1500. That is because of the high taxation. Kwamba jambo hili linafanyika wakati wa Kenya wanalia, linafanyika wakati ambapo wazazi wanalia, linafanyika wakati ambapo hata baadhi ya wanafunzi ambao wako katika vyuo vikuu, they are not assured whether they are going to continue with the education, because the government came up with a kind of funding that is not adding up, something that was hidden to ensure that mwananchi au mtu wa kawaida analipa karo ya vyuo vikuu imeongezewa bila hawa watu kujua. That is the truth of the matter. So when the government start taxing Kenyans in the evening, tunaona kodi mpya, jioni kodi mpya, asubuhi tuko tumeona kodi mpya. I'm sure they are just about now to start taxing the oxygen that we are breathing. You know, you cannot push people like that. Unajua, kusema ukweli, William Samoei Ruto anafanya vizuri kwa kujaribu vile ambavyo anajaribu, kwa sababu tunajua kwamba yeye ana mipango yake, hatuwezi tukakataa. But now when it comes that you are introducing taxes every now and then, every month, every week, na bila kujali, indeed sasa ni heri sasa serikali ichukue mshahara wote wa wafanyikazi na iwape ile tax, because I believe tax is becoming more even than the salaries. Even that idea of the 2/3 rule, whereby a civil servant or a worker is not supposed to surrender more than 2/3 of his salary, it is now giving the employers a nightmare. Hajui wafanya nini, kwa sababu unapata kwamba hata wao wanalipa, hata wao wanahitaji kuwalipia wafanyikazi wao, wale watu ambao wamewaajiri. These taxes are too many, ladies and gentlemen. They are just too many, including VAT, which is just to be added. Everything is being taxed. And wakati ambapo kodi zinazidi namna hii, I'm sure the government may even miss the target. I think there's a curve, I can't remember that curve, whereby if you overtax people, wengi watajaribu kutafuta binu zingine mbadala, binu mbadala ambazo zitawasaidia kukwepa zile kodi na kuangalia. Kwa mfano, if you look at many people are leaving vehicles at home because of the high cost of fuel. So what does this mean? You know, in a liter of petrol, the government is collecting Kenya shilling 80. Imagine tax out of 216, 80 shilling goes to the government. Na pesa hizi ubaya ni kwamba, the funny thing is that this money is ending in people's pockets. That is the truth of the matter. Because when you look at the country, no development seems to be taking place. When you look at the country, there's nothing that is meaningful. What we are seeing, wanasema kwamba wanajenga nyumba. Ndio, kama wanajenga nyumba ni vizuri wajenge nyumba, lakini tuzione hizi nyumba, because Kenyans cannot just continue paying taxes na nyumba hazioni. Kenyans cannot just be kwa sababu unaambia watu wanalipa kodi, na wakilipa kodi ukienda hospitalini hamna dawa. What are you telling Kenyans? Should we continue like this, ladies and gentlemen? What do you think? Don't you think Kenyans are being overtaxed? Because from where I sit, ni kilio na kilio. I don't know where you're watching this video from. Please let me know what you think about these taxations that are coming every day, every month, and maybe let us maybe call a spade a spade, kwa sababu watu wasipoongea ni waambie. Unajua, today
ni watu ni wafanyikazi, kesho ni watu wengine, sijui kesho watakujia nini, kesho watakujia kuku zenu, kesho watakudia ng'ombe wenyu, watabia sasa mwanze kukata ng'ombe mikia, mulipie kodi au bolea ambayo mnaokota kule, vile vile visozo vya ng'ombe hivi ambavyo vinatumiwa kuuda bolea, mtaambiwa mlipie kodi. May you have a blessed evening. Bye bye.